नमस्ते एभ्रिवान। सधैँ चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ म आइसकेको छु। आज बफ करी, थिचेको मुला टमाटर मिसाएको अचार, तिलको अचार, अनि यो बोडीको तरकारी, सलाद अनि डल्ले खुर्सानीको साथमा खाना लिएर म आएको छु। कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। ओके, ओके सुरु गाइज। ओ
साह्रै पिरो रहेछ गाइस आज एउटा डल्ले खुर्सानी एउटा सकिएन ओके गाइस आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज यदि हजुर नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ओके थ्याङ्क यू अल